in December 2019 has turned into a monster that has put to test the versatility and international health systems, and clearly no country will emerge unscathed. Most countries are clamoring for lasting solutions to address and eventually tame COVID-19 completely. And we face the prospect of living with the effects of this virus for the foreseeable future. 6 weeks ago, at the Council of His Majesty King Mswati III, Eswatini joined the rest of the world in introducing a partial lockdown, the main goal being to defer the epidemic peak and to give our health system time to put in place measures to flatten the curve and create capacity to manage a surge in positive COVID-19 cases. This, to a large extent, has been achieved, though there is still more ground to cover. The capacity of the Lubombo Referral Hospital has been improved, and more beds will be added to enable this facility to handle up to 200 patients at a time. Similarly, the TB hospital in Manzini is getting the required makeover to be able to accommodate more patients in case of a surge of positive cases. Over 90% of healthcare workers have been trained on COVID-19, and many more Eswatini across communities have been reached with information and educational material on coronavirus. The Minister of Health has increased the rate of testing and contact tracing, leveraging on the availability of our local testing laboratory. Thousands of Eswatini have been screened by the ministry in collaboration with the security forces in roadblocks, health centers, private companies, informal crossings, and different locations in order to identify potential positive cases and isolate them. Government has procured more personal protective equipment for our health workers in the midst of a global shortage. More health workers have been recruited to join the fight against COVID-19, and the recruitment process is still ongoing. With all these measures in place, considerations have had to be made to determine if our health system is capable of detecting and absorbing a resurgence of cases. The experiences of other countries have taught us that no health system in the world has adequate capacity. Hence, it remains important to avoid a complete easing of the partial lockdown measures. However, the importance of opening up the economy to allow for restricted business activity is crucial in order to sustain and strengthen the economy going forward. It has therefore pleased His Majesty's government to announce that from Friday the 8th, 2020, the country is embarking on a process of gradually easing the partial lockdown on the economy. This is in line with similar measures recently taken by other countries in the region and the world. It is, however, important to emphasize that members of the public are expected to fully comply with the COVID-19 regulations throughout this process. The measures of the eased partial lockdown allow the gradual opening of the economy to the following businesses: manufacturing and production, companies that have international orders to fulfill. They shall operate under strict WHO and Ministry of Health guidelines. Agents and consultants to operate 3 times a week. Furniture shops shall open 3 times a week. Dry cleaners shall also operate under similar conditions as furniture shops. Retail clothing shops, tailors and dressmakers that produce face masks and PPE to operate 3 times a week, Monday, Wednesday, and Saturday, between 9 a.m. and 3 p.m. Vehicle testing stations shall operate 3 times a week,
decor shops to operate 3 times a week. These businesses will have to demonstrate capability to implement strict COVID-19 regulations and hygiene standards to prevent the spread of the virus. They will have to seek permission to operate from the Ministry of Commerce, Industry and Trade, where they will prove that they have put in place very strong and stringent systems adhering to health precautions and ensuring that employees are able to practice social distancing, have adequate hand washing facilities, sanitizers, wear masks, amongst others. Any company failing to meet or comply with these precautionary measures will either be closed or denied permission to operate. It is important to emphasize that the eased measures do not mean all businesses will be allowed to operate. Social, sports and entertainment activities and gatherings remain banned until further notice. Everyone else will be expected to stay at home. Public transport will be allowed to operate at 70% capacity in a controlled manner and time. There will be strict adherence to the wearing of masks for all passengers. Let us all strive to reach the pinnacle of our victory over COVID-19 as one nation. No more lives must be lost in this battle. This is not a one-size-fits-all situation or solution. Let me also advise our senior citizens and those that suffer from lingering chronic diseases to stay at home in order to mitigate fatalities. In the same context, our young citizens are also urged to stay at home and not move the virus. There should be no reason to leave home except for workers in the permitted businesses and for citizens strictly looking for food or medical attention. Schools will remain closed and government will in due course offer advice on the way forward. As we move ahead with more strategies to isolate and defeat this virus, government will adopt more synergized measures. These techniques include the demarcation and zoning of high-risk areas to be categorized according to their level of risk. This is aimed at introducing a variable application of the partial lockdown from one specific geographical location to the other. For example, red, orange, yellow, and green zones will be assigned to locations and regions, with red representing an epicenter status and green referring to a low-risk area. At the current rate, the Manzini region, and in particular the Manzini peri-urban and surrounding areas, are classified as a red zone. Other cities and towns are categorized as orange zones. This zoning strategy will help government to target specific interventions to affected areas efficiently, such as testing, fumigation, and decontamination of public spaces. There is nothing more that their majesties and all eMaswati yearn for than a healthy nation and growing economy that is operating at full capacity. The formal and informal economy must be given the impetus to come back to life and feed the countless families spread around our beautiful kingdom. The importance of having a vibrant economy that creates jobs and supports livelihoods needs no reminder. Each one of us can tell a story of hard work and success based on the relentless efforts of our working parents and guardians. The jobs created by this economy are vital in putting the much needed resources in our pockets to better the lives of our loved ones. Matsapa Industrial Area means many things to many people, but the common reality is that it has cushioned many of our friends and relatives to have a job to wake up to. We cannot fathom a situation when this does not happen, and we will do all in our powers to avoid it. These partial lockdown measures are only put in place to protect the lives of eMaswati and to ensure that
we emerge stronger than before. To ensure persistent activity as the economy gradually opens, His Majesty's government has sanctioned the following: categorization of industries, companies and SMEs, especially smallholder farmers, eligible to resume operations and trade. Production, manufacturing and construction companies will be given the first priority to open. Encourage non-essential businesses to integrate the use of information technology into their operations to enable them to conduct virtual businesses. Screening and testing of staff will be mandatory, including adoption of core measures of prevention. That is the provision of hand washing facilities, sanitizers, and masks. Business environment should be reorganized to accommodate good social distancing. Encourage employers to provide transport for their commuting staff. Strengthen of monitoring processes to ensure full compliance by businesses to the health precautionary measures. Government will provide relief for tax-compliant small and medium enterprises to the value of 90 million emalangeni, as mentioned in a previous statement. The process of distributing food assistance to the needy is nearing completion and is expected to start on Friday at selected areas and will target more than 300,000 eMaswati across regions of the country. Since the harvesting period has started, farmers are encouraged to take precautions as they harvest their produce, primarily to minimize post-harvest losses. The Minister of Agriculture has put in place the following means of assistance that farmers can access. Combined harvest hire services for farmers with more than 10 hectares are available. Tractor hire services for transporting produce from the fields and material for constructing maize cribs. A network of extension officers who provide advice on proper harvesting and construction of drying and storage facilities. It is upon all of us to embrace the health advice from His Majesty's government and the World Health Organization to neutralize the coronavirus pandemic and also adopt all the core measures to prevent more infections. Regularly wash hands with running water and soap, practice social distancing, apply good respiratory etiquette, stay at home, and should you suspect a symptomatic occurrence, self-isolate accordingly. Inspired by the luminary leadership of His Majesty King Mswati III, government will continue to give real-time updates through the recognized communication channels to put a pulse on the COVID-19 situation. It is the duty of the government to provide answers and guidance to citizens, and we are committed to living up to this necessary duty. We are grateful to the consistent guidance of their Majesties through this difficult period in our history as a nation. Our gratitude also goes to our health workers who risk their lives every day to help the nation fight this resilient enemy. We extend our appreciation to all workers in essential services who continue to provide services that keep our economy going, and to the security forces that are not only protecting us but are energetically ensuring the spread of COVID-19 is contained. May I also acknowledge teachers who are proceeding with lessons through media and technology platforms despite the closure of schools. I have no doubt that we will emerge victorious if we consistently stick to health and hygiene precautions. This will depend on our attitude of progression and responsibly as individuals and collectively. We all want to live to see our future grandchildren, to whom we will recount the events of today and the year 2020 with some profound disbelief.
It is this common interest that will allow us to claim this victory over COVID-19. Thank you. Live solo liyaqhubeka nekulwa nesifo noma umkhuhlane wa COVID-19 lose ubonakala ukuthi sowuqukethe umhlaba wonke. Lo mkhuhlane lona bekunene njengoba sabika phambilini waqala khona eveni laseShayina wase ke uyanza wanzela umhlaba wonke. Onke emave emhlaba bekunene avele alwa nawo lo mkhuhlane ngetindlela letahlukahlukene. Emavikini ke lasithupha lengcile ngekuthunywa ngiyo imbubu yemhlaba live la kaNgwane nalo lahlanganela lasukumela eTulu bekunene ekuthenini lethule luhlelo lokuthi silwa njani nalomkhuhlane lokhu lokwethula esiveni bekunene lesikubita ngepartial lockdown. Lokhu ke bekunene kwendelwa ukuthi live likhone kunciphisa ematubane alomkhuhlane lebe kabonakala ukuthi asetulu. Kwathiwa ke asivele sihlale emakhaya tinto letiningi temiswa kuze kuthi lo mkhuhlane unganzi kakhulu bekunene. Lesingakubika lokunye ukuthi lesibhedlela lesigcina laba labatholakala banalomkhuhlane elibonjeni Lubombo referral bekunene siyathokoza kubikela sive nekwatisa sive ukuthi imibhedze seyikhulisiwe sekukhona kuhlala khona abantu labamakhulu lamabili bekunene. Siyaqhubeka ke nekusilungisa lesibhedlela. Lokunye bekunene lesikubikako ukuthi cishe labaningi labasebenta kuto tempilo bonesi nabodokotela sebafundzisiwe ukuthi lo mkhuhlane lona singalwa nawo kanjani ukuthi ke sive basisita kanjani masifika khona etibhedlela bekunene. Litiko letempilo nalo liyaqhubeka nekusebenta kukhulisa ikakhulu buciko bekokuthi sibahlola njani bantu labasolakala ukuthi banalomkhuhlane bekunene. Lokho ke sitawuqhubeka sikwende sikukhulise futhi kakhulu ukuthi sihlole abantu etindzaweni etehlukene ukuthi batosheshe batholakale batothola nelusito batabe bahlolwa nje emigwaqweni njengoba nje sibonile bekunene ukuthi beku emaphoyisa nebetempilo nabo ema-security forces betekuvikela bekunene bebakhona emigwaqweni nasetinkapanini nasetibhedlela sitawuqhubeka sibahlole bantu ukuthi pete yini lo mkhuhlane. Lokunye ke uhulumende lasichubeka nako kukwenda lokumcokwa kuthenga timpahla talaba labasebentako kutempilo lethi bavikela ukuthi bangasheshi bawuthole lo mkhuhlane kalula bathi basasita sive bese nabo sebatholakala banalomkhuhlane bekunene. Njengoba nje live lisaqhubeka vele nekulwa nawo lomkhuhlane ngetigaba letehlukene. Namuhla ke bekunene sibika ukuthi uhulumende wembube kusukela ngalesihlanu mhla ka-8 so vele uqala luhlelo lokuthi uqegisa noma ke uvulela ukuthi umnotho usale uqala uphefumula bekunene ngoba njengoba sive stawati ukuthi lo mkhuhlane lona awukathinzi nje tempilo kuphela kodwa uthinza nawo umnotho sekutawuqalwa ke kuqegiswe bekunene ukuthi kuvunyelwe umnotho usale uphefumula ngekuthi tinkampani letitsite tisale tiqala tivulelwa ukuthi tiqale tisebenta bekunene kuze ukuthi umnotho utoqhubeka nawo uphile bekunene.
kusho ukuthi ke lokucegiswa noma ke lokuvunyelwa kwaleti inkampani ukuthi tiqale lokusebenta siyakholwa ukuthi kutawusita ukuthi umnotho bese uyaqala nawo uyavuka uyandlondlobala bekunene. Leti inkampani ke leti sebukuyo kwamanje kuqalwa lohlelo lolo tinkampani letikhicitako naletikhicitela kakhulu timakethe letingaphandle kwale live la Kangwane bekunene, kodwa ke nato titawwatiswa tiphindze futhi kugcizelelwe ukuthi tilandzele yonke lemigomo yamhlabuhlangene nalo litiko letemphilo. Nalaba ke lesibabita ngokuthi bama-agents nema-consultants basita tinkampani nalabatsengisa ifurniture nema-dry cleaners netitolo tetimpahla nalapho ke kuhlolwa khona timoto nalabasebenta nje ekuhlobiseni tindzaweni letahlukahlukene bekunene. Sithi ke asigcizelele bekunene ukuthi lo sekuqala kuqegiswa kuvunyelwa tinkampani letitsite ukuthi ticale kusebenta sigcizelela ukuthi kutawumele ukuthi tikhombise ukuthi tinalo likhono noma ke tibekile letinkabekelwane noma ke lokutsite lokutawusita ukuthi kuvikeleke lamaswati lasebenta khona la kulamabhizinisi nemaswati letako kutotsenga la kulamabhizinisi ukuthi avikeleke. Kungako ke uhulumende utsite inkampani leti noma lamabhizinisi lawa kutawufuneka ukuthi athole imvumo kulo litiko letekutsengiselana la commerce industry and trade bekunene, ngoba kubhekeke ukuthi vele bente konke lokusemandleni ukuthi kungabi nemuntu lotemsebentini noma losebentako angayifaki imask lesifonyo bekunene solo hulumende akhutsata ukuthi emaswati akasifake. Kuphindze futhi kwendiwe nekuthi bantu bangasonzelani nabasebenta kube ne-2 meters emkhathini wabo. Baphindze ke basebentise nemithi lena lebulala emagciwane lesibita ngokuthi ma-sanitizers bekunene. Sithi kasikugcizelele lokhu kakhulu kuto letinkampani ngoba kumele tibavikele abantu abasebenta khona. Letinye ke tigaba bekunene titawuqhubeka time njengoba tinjalo solo vele lohlelo lwethulo esiveni luyaqhubeka letingeke tivulwe letifana netindzawo lapha kubantu bahlangana khona kufana netemidlalo nalapha abantu batijabulisa khona bekunene lala khona bese bantu babutsana baba baningi leto titawuqhubeka tivalwe bekunene bese ke ukuthi bantu labaningi babhekeke ukuthi babe semakhaya. Kute kuhamba ke bekunene lushintsho lolukhona sekuthi kusho ukuthi ngicabanga laba sicolise bekunene laba emakhulu lasikhombisa ekhulwini 70% emabhasini kusho ukuthi kumele ukuthi emabhasi nawo alandzele lemigomo lena bekunene ukuthi bantu bangagqwaliswa emabhasini nasemakhumjini uma baleshe sive bekunene. Siyagcizelela ke ukuthi vele kulabo laba sebenta tona tekuhambisa sive balandzele konke lokho bekunene. Kuto ke temasondvo bekunene sibika ukuthi emasondvo atawube alawulwa ngilo litiko latesekhaya bekunene ekuthenini wona aqhubeka asebenta kanjani, kodwa nakhona bekunene kutawudzingeka ukuthi alandzele lemigomo yokuthi bantu bangasonzelani bekunene kuze ukuthi sive sitovikeleka. Siphindze ke bekunene siyale ekuthenini kusixwayise ukuthi labo lasebakhulile nalabo labagulako ngekugula bahamba nekugula sithi bekunene ababe bantu abahlala emakhaya bangatsanzi kuhambela futhi kuze ukuthi bangatuthola lomkhuhlane bekunene. Nalabo ke labasebancane sikhutsata nabo bahlala emakhaya bangabi
ngilabahambela futhi kuze ukuthi bangalandzisi leligciwane bekunene. Sikhutsata lokho nje ukuthi eMaswati akavela achubeke akwetayele kuhlala emakhaya bangihambisi lo mkhuhlane kuze kuthi sive sitophepha. Uhulumende ke bekunene sowehlukanise live ngetigaba letehlukene. Kunetindzawo lesithi tibuqayi kakhulu la khona lo mkhuhlane vele ugabuzela kakhulu. Leto ke tindzawo letifana nelidolobha lakaManzini neMachenzelo, lapho sesite nasibuka lokugula kwanze kakhulu. Uma sibuka nje laba lese baphethwe ngilomkhuhlane labaningi bakhona bavele basuka khona kaManzini. Bese ke sekuba nalamanye amadolobha siwabeke esigabeni sekuthi wona lo mkhuhlane usengabi mkhulu kakhulu, kodwa ke nawo lawo madolobha atawuqhubeka sibe siwabukisisa ngemehlo lakhaliphile bekunene ukuthi awukhuli lo mkhuhlane, kodwa nje akusiwo labonakala anemkhuhlane lomningi kakhulu. Bese ke sekuba ke netindzawo la khona lo mkhuhlane usengekho khona kakhulu. Lokho ke kwehlukanisa lelive noma ke letindzawo even ngalesigaba lesi kutasisita ukuthi sathi ukuthi ngitiphi tinyathelo lesithatha ngumaphe masu lekufuna sibe nawo kulwa nalomkhuhlane uma ngabe indzawo noma lidolobha lifakwe esigabeni lesithite bekunene. Sithandza ke kubonga nje kakhulu kuyo imbube yemhlaba bekunene nawo onke eMaswati ekuthenini sonke siyabonakala ukuthi sitimisele ukuthi lelive laKangwane, umnotho welive laKangwane uqhubeke uqine bekunene ikakhulu kuto temabhizinisi. Lokho ke kukhombisa kithi sonke ukuthi siyalithanza lelive lethu live laKangwane, sifise ukuthi liqhubeke liqine likhule lindlondlobale liye embili bekunene. Lokunye ke uhulumende lakwendako lesithandza kukubika esiveni ngiko bekunene ukuthi siyabukisisa kuto temabhizinisi kuwehlukanisa ngetigaba tawo tekwehlukana, bese ke sitobona lokuthi sibasita njani basinda umsebenzi wekukhicita bekunene. Nekwekuthi ke lawo mabhizinisi langakhona ukuthi asebenzise bongqondongqondo bakhona nekusebentela emakhaya, naloko bekunene siyakhutsata ukuthi bantu bangetuhambela futhi baye etindzaweni letehlukene. Lokunye ke uhulumende lakwendako kuqhubeka nekuhlolisisa abantu cishe live lonke ukuthi labo labatawutholakala banalomkhuhlane bese bathola sito masinyane. So litiko letempilo lisebenzisana nalamanye amabandla livele lisemkhankasweni wekwenda lokho bekunene. Siyaqiniseka lokho. Lokunye ke nekusita bosomabhizinisi labancane njengoba sethulile ukuthi ingapane Eswatini Revenue Authority iseyivele iqalile kusita labo somabhizinisi labancane la khona kwabekwa ukuthi batawusitwakala ngemali lenganga 90 million emalangeni bekunene uma ngabe batawulandzela lemigomo lebekiwe. Lokunye ke lesikubika kwesiveni sesike sakwethula nasemavikini lengcile ngiko kusitwa kwalabo sebalahlekelwe ngumsebenzi ikakhulu labo labadzinge kakhulu emangweni ngekudla bekunene. Sitabe sicala nje etinkundleni letimbili ngalesihlanu lala khona kutabe kwethulwa kudla khona. Lohlelo ke lolu bekunene selivele luyaqala njengoba lwethulwa esiveni. Kute kulima ke bekunene sithandza nekwatisa sive ekuthenini lo sevele kuqala kulenyanga lesetulu ekuthenini bantfu baqale kuvuna emasimini. Sesifikile isikhathi sekuthi kuvunwe bekunene. Litiko ke letekulima lithandza kwatisa sive bekunene ukuthi livele selime ngomumo wekusita labo labatawudzinga kubanjiswa bekunene. Kunemishini lekhona
labo labatawudzinga kuyicasha le mshini ukuthi ibasite ekuvuneni emasimini netigulumba tahulumende nabo setivele time ngomumo kutheni tisite labo labatabe badzinga kusitwa kuthutsetela imimbila nalabo labafise kwakha tinyango litiko litabasita kuloko nalaba ke laba bagqugquteli noma ke labasita sive kufundziseni ngato tekulima nabo sevele beme ngomumo bekunene kusita sona sive lesigcizelelako bekunene kuthi sisavuna emabele asikwende lokho sibe silandzela lemigomo lesibekelwe yona ngilo litiko letemphilo ukuthi singasonzelani kakhulu sifake letifonyo lama mask bekunene kuze ukuthi lo mkhuhlane ungetuwanza siqhubeke ke nako konke lesixwayiswa ngako ukugeza tandla ngaso sonke isikhathi ngensipho nangemanti lahambako konke lokhu bekunene bekwethulwe siveni sicela ukuthi sikulandzele sithi ke amaswati akahambe avune kudla kungaboleli emasimini kuhambe kugcinwe bese kuyabekwa khona emakhaya sithanda ke kubonga kakhulu bona buholi lobuhle bayo imbubo yemhlaba umholi welive bekunene sisaqhubeka nalomsebenzi kusinike amandla lokho kwathi ukuthi okandaba uyaqhubeka uyasixwayisa uyasicondzisa kulapho kumele sibheke khona sisalwa nalempi lesibhekene nawo sisive semaswati bekunene kulesikhathi lesilukhuni kangaka eveni siyakholwa ke ukuthi sibambene sonke sibumbene sisive semaswati bekunene ngeke lo mkhuhlane usehlule sikholelwa ukuthi naNkulunkulu tasita sisalwa nalomkhuhlane ukuthi sitawugcina siunqobile sive semaswati siphephe nemnotho wakangwane undlondlobale bekunene siyabonga. Litiko letemphilo libikela sive ngema results a COVID-19 kulelanga lalamhla. Sibe nema results lang 125 nawaphelele kwasilang 121 likhulu nemashumi lamabili nakunye aba negative kwase kusilang 4 aba positive lamane aba positive. Lokho ke kusho ukuthi kulelanga lalamhla solo saqala bantu lababe na COVID-19 babe likhulu emashumi lamabili nakuthathu 123. Kulaba laba vele lamhla labatholakele lamhla kusibana leligciwane bonke bobane batsinzene nalomunye lovele analo leligciwane. Case number 120 nje ngobabe lo semncane lo neminyaka leng20 wakumanzeni region timpawu takhe timelula nje ubuke kaphilile. Case number 121 lo uneminyaka lengu31 usuka ke yena kahoho yena ke ude naletimpawu talomkhuhlane kodwa ke abesinzene nalomunye lo nalomkhuhlane. Case number 122 ngumake lo neminyaka leng45 wakumanzini region naye utsinzene nalo nemkhuhlane timpawu takhe timelula kakhulu njanga case number 123 lo neminyaka long 25 make naye
lonetimphawu letimelula kakhulu. Litiko letemphilo nebekunene liyadzabuka kakhulu ukuthi namhla linibikele ukuthi kube khona lo bese uyasishiya lamhla ekseni kulaba bebaselubombo esibhedlela. Lona bekangibabe lona eminyaka lengu-57 lusuka ku-region yakaManzini. Wefika esibhedlela agula aphathekile bamsita wabukeka ngathi uba ngcono. Kodwa-ke kuba khona kwakhe kulamalanga lakabe khona lesibhedlela bekasolo aniketwa i-oxygen. Lamuhla-ke ekseni ngenhlanhla lembi wabese uyasishiya. Litiko nebekunene liyathanda ukuthi likhutsate labo labanesifo sashukela i-diabetes ukuthi abatinake kakhulu kulesikhathi. Umuntu abone ukuthi umkhuhlane wakhe leyo diabetes imanejeke kahle nekuthi uyayinatha imithi yakhe wenda konke lokufanele ukuthi amanage le sifo sashukela. Lokhu sikusho ngoba kuyabonakala ukuthi abantu abanesifo sashukela mhlaba wonke nebantu labanetifo tenhlitiyo nabo high blood pressure ngibo laba banenkinga lenkulu lapha kulesifo saka COVID. Siyacela ke nalabo labanesifo senhlitiyo noma une high blood pressure ucheke unathe imithi yakho wede konke longakwenda lokusemandleni kwekuthi utivikele kulesifo sa COVID. Bese ngagcugcutela ukuthi nangabe unato leto tifo lobona ukuthi tenda ukuthi ubese uba ngesingisi basi susceptible kukwenda ukuthi wena lesifo sikungene lula. Kufuneka lokuthi asingeni lula kodwa sihlala sikhathi la kuwe. Kuyafuneka lokuthi niti-check njalo nifake nihlale nigcoke ama-mask. Uti khweshise kulomunye umuntu lapha nihleti khona ushiye tikhala wendele ukuthi lokhulumako nalophefumulako nalothimulako angathimulele etukwakho nawe kanjalo lokuthimulako uvikelele abanye abantu ngokuthi ugcoke i-mask. Siyabagcugcutela abantu ukuthi nangabe kude indzaweni lapho uyakhona hlala ekhaya ukuze uvikeleke. Litiko letempilo liyathanda ukuthi lamuhla lichubeke libonge kakhulu bonke labenza umsebenzi wetempilo bonke ngeluhla lwabo kulomsebenzi omkhulu ongakale bawendako. Siphinze sibonge nakuma-forces le asibambise kakhulu la emigwaqweni nasemangweni lapho sebenza khona nasemadolobheni lapho kwenziwa khona lo msebenzi. Lawa nebekunene ngemasosha ethu lasihambela embili kulempi ya COVID-19. Litiko liyabonga kakhulu kulomsebenzi omkhulu labawendako nekutinikela kwabo emsebentini kulesifo lesithathelana lesikhona lamuhla. Umbiko wethu wamathesa lamhla uphelela lapho. Siyabonga.